favor this like this. Confirm. Can run wire down, ba? Yes. Yes, okay. The banye kene moon. Asimono no namweda no so on a solid 100.9 FM kisi anu manye. Afa mu bozi eji of ada no feja GMO no adona be for rochi ezi ego gani na another sese. Na 10B Savage Crescent ka solid FM de. Odi ni GRA nu. Obro so mo no na ogbo anyi nwelo maazi Chiziane ogam na radio. Chizi biko bia kene ndebe anyị. Ndebe anyị ekene m unu na-egekwa oge elu na ga-haji adọwa ụkwụ agba. Nke taa pụrụ iche. Ya bụ hapụ ya n'akara na kpọm n'itoolu maka na ị ga-eso wee tinye ọnụ n'okwu ijele ka anyị gbapụ ọsọ. Ndewo. Ndebe anyị na-aṅa ntị ka ntọ ikwu na azụ na-esi m oru. Maka transliteration anyị ga-agụ ya n'oyibo ka anyị si agụ ya ka mmadụ ghara ese na ibi ese. If I know asylum to be granted to the persecuted IPOB and massob members. Unu neki una neki ofuma makadi amama. Onye neki ya neki ofuma makadi amama. Asylum to be granted to persecuted IPOB and massob members by the UK government. Na nganante. Asylum is to be granted to the persecuted members of the indigenous people of Biafra IPOB, which has been designated as a terrorist organization by the Nigerian government, and the movement for the actualization of the sovereign state of Biafra, massob. IPOB was formed in the year 2012 by Mazin Nnamdi Kanu and believed to be an offshoot of massob, and was founded in 1999 by Chief Ralph Wazirike. Both are campaigning for secession of mainly the southeast, but also several other ethnic nationalities from Nigeria. In the just released Country Policy and Information Note, Nigeria, Biafran secessionist group, seen by the cable, the UKVI, a division of the Home Office, directed its decision makers to consider if a person who actively, openly supports IPOB is likely to be at risk of arrest and detention and ill treatment, which is likely to amount to prosecution. According to the guidelines, the decision makers must also consider if the Nigerian government's action are act of prosecution or persecution. Those fleeing prosecution or punishment for a crime offense are not normally refugees. Prosecution may, however, amount to persecution if it involves a victimization in its application by the authorities. An example of persecution, the UKVI said, is if it is vehicle or excuse for, or if any certain group are persecuted for a particular offense and the consequences of that discrimination are sufficiently severe. Punishment is cruel, inhuman, and degrading, including punishment which is out of all proportion to the offense committed, may also amount to persecution. Na ngananti, ayine or persecution, or prosecution. They are also considered each case and its effect, its fact that determine if the person is likely to be of interest to the Nigerian government and whether it is for the legitimate grounds of prosecution, which is appropriate and non-discriminatory. Burdens of the proof. The onus on this application is to demonstrate that they will be at risk
of persecution or serious harm in Nigeria, according to the guidelines. In particular, the decision makers are to consider each case on its facts, taking into account the UK acknowledges that the Nigerian government has a responsibility to maintain law and order, to prevent and protect the public against acts of violence. It said, however, supporters of members of massob and ipob have incited or used. It said where supporters or members of ipob or massob have incited or used violence to disrupt public order, the government may have legitimate grounds to arrest and prosecute those people. However, where the government has arrested and detained persons, who, for example, peaceful participants in demonstrations and has charged them with treason, or persons subjected to persecution, the guidelines noted. The UK defines Biafra as an area in the southeast of Nigeria that comprises the states of Abia, Imo, Ebonyi, Enugu, and Anambra. The area is inhabited principally at the Igbo people, who are one of the country's 3 largest ethnic groups. Evidences for human rights application. The UK, which is a signatory to the several human rights and refugee convention, believes Biafrans' secessionist agitations are covered by one or more of the following policies. A person is reasonably likely to face a real risk of persecution or serious harm. Or in the UK na Africa. The general humanitarian situation is so severe as to breach Article 11B of European Council Directive 2004/83/EC, the Qualification Directive, Article 3 of European Convention on Human Rights as transposed in paragraph 339C and 339CA3 of the Immigration Rule. The security situation presents a real risk of a civilian's life or person such that it would breach Article 15C of the Qualification Directive as transposed in paragraph 339C and 339CA4 of the Immigration Rule. A person is reasonably able to relocate within the country's territory. A claim is likely to justify granting asylum, humanitarian protection, or other form of leave. A person is able to obtain protection from the state or quasi-state bodies. If a claim is refused, it is likely or unlikely to be certified as clearly unfounded under Section 94 of the Nationality, Immigration and Asylum Act 2002. However, decision makers are directly to still consider all claims on an individual basis, taking into account each case's specific facts. Meanwhile, the federal government says the report decision of the United Kingdom to grant asylum to persecuted members of the indigenous people of Biafra, IPOB, is respectful of Nigeria as a nation. The Minister of Information and Culture, Lai Mohammed, said that the decision amounted to sabotaging the fight against terrorism and generally undermining Nigerian security. Fielding questions from newsmen on Tuesday in Abuja, Mohammed said the decision is unacceptable to Nigeria. On today's show, we will be looking at UK government's decision on granting asylum to persecuted IPOB and massob members. Ndabai, anye kene unu, anye se ka anye go poti ya ka onyere anye oye so that ije na internet if ya afọ ya radiche from ihe anyị go. Ọ na-agakwa. A na-ege. Ijelewa ndị ba ekele mụ na abụ m Chizane. Ihe niile Ijelewa gụpụtara bekee niile asụrụ ebe a bụ na obodo ndị ọcha bụ Britain na akọwa wee na-ekwu na a ga-emepe ụzọ meporo ndị otu IPOB na massob a na-akpagbu na-akpọpụ ụlọ nga n'ụzọ n'ezighị ezi ka ha gbataba ọsọ ndụ ha n'obodo ha. Ya bụ na ha na-afụtazi ndị Nigeria dịka ndị na-emegbu ndị IPOB na ndị massob n'ụzọ n'ezighị ezi. Maka nke a ha wee na-asị
na a ga na-anabatazi si ndị IPOB gbataba ọsọ ndụ n'obodo ha na ọ bụ ya a na-asụ mana dịka o si ndị Naijiria wee kwukwana na ihe a bụzi mkparịdịara ndị Naijiria na ihe a ndị Britain na-eche ime bụ mkparịdịara ha ọ bụ ya bụ isiokwu ewepụtara dịka esi wepụta ya mana ijele ha wepụtara ihe a onye isi ndị otu IPOB na enweghị ihe na ihe a chọrọ ọ bụ iwere onwe ha ka ha were obodo ha nọ n'obodo ha gbaba ọsọ ndụ ha n'obodo ha na ha chọrọ obodo Biafra si nyere ha aka ka ha weta obodo ha na ọ bụghị ịgbata ọsọ ndụ na ha chọrọ obodo Naijiria na ha chọrọ obodo na ha chọzi ihe imekọ ya na ndị Naijiria na-enwezi ihe gbasara na ha chọrọ obodo nke ha bụ Biafra ha hapụgodo ihe mgbata ọsọ ndụ ọ bụrụ na enwe enyemaka ha ga-eme na nke ha meele ha mana dịka o si dị ndị Naijiria sigo na ọ bụ mkparị wee bụrụ ya bụ isiokwu ajụjụ m chọrọ azịza na mgbede a bụ Nigerian government proscribe IPOB na massob kpọọ ha ndị terrorist ebe ndị terrorist na-agagharịrị onwe ha nsogbu adịghị ya asylum enyere kịta ndị IPOB na ndị massob Nigerian government prefer ya karịa referendum onya bụ ofu ajụjụ chọrọ azịza na mgbede a ndị Naijiria ha chọrọ ndị Naijiria a ga-prefer asylum maka they are about to lose their people ihe o gosiri maka ịgbago obodo oyibo jiri nwayọọ rijuwa afọ ndị Naijiria ka ndị otu IPOB na ndị massob ka ị na-ajụ ajụjụ na ha chọrọ Nigerian government enwere ndị kwere na Nigeria nwee ndị kwere na Biafra nwee ndị si na ha IPOB nwee ndị si na ha bụ massob right Nigerian government ndị ekweghị na massob ekweghị na Biafra ekweghị na IPOB ekweghị na Nnamdi Kanu ekweghị restructuring o jegwa abụ Nigerian government a ga-prefer iluzu ndị be ha to asylumhood ka ha ga-prefer the ongoing referendum na chọrọ ka ha biro ha jere onwe ha ka ha ije ọ ya bụ ofu ajụjụ chọrọ azịza na mgbede anyị chọrọ ị na-atapị ya nwayọọ maka okwu juru nwa awa ọnụ even though na anyị enweghị plenty time nka ga-eme advert ndị ma gị mgbe oge eruru nke a bụ ajụjụ izizi chọrọ azịza ndị Naijiria ndị kwere na Naijiria biko zanụ m anyị a ga-prefer otu a UK gọọmenti nyere ndị IPOB na ndị gbataba ọsọ ndụ n'obodo ha maka na a na-emegbu ha na Naijiria anyị a ga-prefer ineba anya na referendum anụnwa a na-ayọbụ nsị ka ụmụ Igbo chebere onwe ha ndị kwetere na Biafra ha na ha agbara ọsọ enyemaka na UK mana ijele ihe ahụ ndị Britain mere ugbu a mgbe na-egosizi na n'ezie na ọ dị ka ndị isi ndị ana Igbo ndị na-achị Igbo na ha ghọta ihe ndị IPOB na ndị massob ebe ọ bụ na ha ndị niile bụ ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị na-achị ana Igbo ha fụrụ ihe a niile na-eme ha kwadoghị ụmụaka ụfọdụ oge ụfọdụ ha jee kpaa nkata ka a ga-eji wee jidezi ụmụaka na-emetọ ha ụmụaka na-eji egbe na-eji ihe ha ji ọkọrọtọ na oge ụfọdụ ha fụ ụgbọ agba ntumtum ejira na-agbagharị na-asị gbatakwa ha ọsọ enyemaka mana ndị isi na-achị ana Igbo na ndị ọchịchị obodo Naijiria ha na-akpa nkata ka a ga-esi wee na-emegbu ndị iche na ọ bụghị ihe a ka ndị Britain nechara sị mba na mmegbu akarịala ndị isi na-achị Naijiria na ndị na-achị ana Igbo ọ dịka ha na onwe ha kwesịrị ilomi ihe a ọ dịkwa ka Biafra ha na-ekwu na ndị ọcha atị ego ya na ọ dịka olutebego nso mana dịka o si dị ajụọ na ajụjụ referendum na chigbaba ọsọ ndụ jebe obodo Amerịka obodo Britain ọ ya ka mma ọ ihe ijere na-ajụ nke a bụ ajụjụ chọrọ azịza 0902-311-109 0902-311-109 0909-771-109 0909-771-109 ọ bụrụ na ị chọrọ ịkpọ m na WhatsApp ịkpọ m na WhatsApp na +234-705-079-109 +234-705-079-109
Nigerian government na say na ha dey happy maka ihe ndị UK government kwuru about otu esi we prescribe or IPOB biakwakwanye ha asylum, no a detriment to them na the security and the terrorist situation na context manandi na egbe atụrụ ụmụnne m na-ejegharịrị onwe ha ya na achụpụ ndị mmadụ n'ugbo ha so kita anụnwa anyị chọrọ ịma ndị kwere na Nigerian government including my humble self Machizia aya chọrọ referendum na-eko achịcha kemgbe ịbịa kita enene ye tiye ọnụ ka Nigerian government like in the UK government. Globe World, the one is going to enjoy the best deals with the Globe Smartphone Festival data plans. Get up to 12 gigabytes for 6 months on all smartphone purchases. Also get amazing gifts like headsets, Bluetooth speakers, backpacks, and so much more on select 30th of April 2021. T&Cs apply. Globe Unlimited. My neighbor Casey and I, we gel perfectly. We support the same club. Our taste in music, totally in sync. But there's one area where we differ. Casey loves his peak filled milk because it is low in cholesterol. I, on the other hand, I love my peak full cream milk because it is rich and creamy. So, choose your peak today. Reach for your peak. Hey, don't let go. Better than safe. Now take gigabyte data just like my Intel Swap. Gives out 3,000 naira. 3K better for 10 gigabyte data. You shock happy? Make I add extra shock. 5,000 I go give you 20 gigabyte data. Massob for Shoko. That's right. With Agile data, just a little more gets you so much more. Introducing Agile More for More data plans, like 10 gigabytes for just 3,000 naira and 20 gigabytes for 5,000 naira. Dial *141# today to experience the network with the widest 4G coverage. Airtel, the smartphone network. It's a brand new day and I'm feeling the heat. I walk into the bathroom so I can hit the street. I'm not just looking for a shower, I'm looking for a drive. Feel like no other confidence, do a nice and cool chill. It's an all-in-one soap, so dope, cause it kills germs, makes you fly, got your smelling so fresh. Yeah, cause it's brand new cool season, it got me feeling fresh for no reason. Yeah. Stay chilled with Premier Cool Toilet Soap. Hey, don't ready go. Better than safe. Now 10 gigabyte data just like my Intel Swap. Guess how much? 3,000 naira. 3K better for 10 gigabyte data. You shock happy? Make I add extra shock. 5,000 I go give you 20 gigabyte data. Massob Shoko. That's right. With Agile data, just a little more gets you so much more. Introducing Agile More for More data plans, like 10 gigabytes for just 3,000 naira and 20 gigabytes for 5,000 naira. Dial *141# today to experience the network with the widest 4G coverage. Airtel, the smartphone network. Moments can be all every moment, every day. So I want to do halfway in me. Going to stay away in me. Yeah, not yet. So also a solid 100.9 FM. Kunusi and no any. Afa mu bozi your major father no figure jam on. I don't know before cheers. You got the sisia. I got some more there. Na no go no cheese. Ogam na radio. Ndeba anyị ka anyị na-aza ajụjụ nke izizi ka anyị na-atụgharị uche na ajụjụ nke abụọ. Otu anụnwa kịta anụnwa ndị UK government si wee na-achọ inye ndị IPOB na ndị massob asylum si ha gazitebe na be anyị maka mkpagbu a na-akpagbu uru na nsogbu dịrị ya.
Can they say batalo Nigerian government ji wee for IPOB na massob as terrorists? For the kind of wire and this. Ebe UK government na say ha bia ba na bai. Manding boss, the one in Afghan, they can maybe a wire. Can they for the gekon ameleji we prescribe wanye deka the terrorists? Happen in the moon, Neji egbe maka obu na ebidojiwi ofu amaromo mana the last time we knew about IPOB na flag ka ha so Biafra kedi what you know ka international communities nji we jo bam bam na IPOB na massob aboro terrorist organization kedu ko si we dị ndị Nigeria on what grounds mere ndị Nigeria ji we prescribe anyị ka anyị mara kene 0902 31109 771 109. Ebo anyị gbatinata igwe redio gị na ọ dị m ezigbo mkpa. Hello. Hello Nemo. We. Kano, ndewo. Ganiru. Biko okwu ekwuru anyị nwa nnukwu aka ka ekwuru okwu a. Kama ya na-agba ndị Igbo anyị na nke mbụ na ada nọ na-egere wụ step 1 anyị elu na referendum. Okay. Mana ọ ihe ha metere ihe butere ka wee ụdị aka nọ na ka ego ọgwụgwụ wee gwa mgbe enye referendum. Okay. Because our state ọ ga-esi ekwu mmadụ gọọmenti na-ekpuchi ya orire nnukwu ka ha tọrọ onwe ha asịra ha eme arụ. Nwanne nwaanyị ọ gbara bụ iwe mmere ndị adịola anya sị na ọsọ ekpuchiri arụ a ka egosi mbụ nwara ihe na-ekwu eziokwu. So mụnwa nwata emere na-ekwu na ada referendum ga-eru anyị aka mana nke n'obodo ụka dị ka ọwụ. Ekene m unu. Daalụ. Ka a na-agụ agụgọ 1 na were gụọ 2. Hello. Hello. Oh, nna kedu? Dodo dịkwa n'ọhịa ndị British people gasma agbara anyị atụle maka enweta atịkọ ụmụ IPOB ma ụmụ Biafra gbanata emecha ọ bụrụ ndị a ga-ezonata gbuo agwa ka atụle ya na Nigerian gọọmenti na ma rụba ma ihe dịkwa mma ma o kwesịrị ekpesi. Daalụ. Afa gị na-ebe isi akpọ? Daalụ. Hello, Daalụ sir. Anyị na-arịọ nke bụ eziokwu gaa n'iru ebe ka nke bụ eziokwu si akpọ. Ihe mere ndị Naijiria ji kpọọ ha ndị eyi egwu. Ihe bụ eziokwu bụ na ile anya nke ọma ọ bụcha ndị Naijiria ọ mmadụ ole na ole na-abaghị iwu maka na onye isi ala pụta nọ Naijiria ọ bụrụ na ihe lebara anya n'akwụkwọ iwu a ga-ama na onye ji ọkọlọtọ na-awagharị abụghị terọrist. Na ile anya na Naijiria taa enweghịzi ihe eji iwu eme na iwu nke mechara mba niile bụ intanashọnal na ọzọ nke Naijiria na-ele anya onye pụta were iwe dị ya megide ndị Igbo maka a sị na ọnọdụ ugwu adịghị egbe mgba ọya anyị na-ahụzi n'ala Daalụ. ka ha were iwe na-akpọ ihe So ihe na-akọwa awụ na ọ bụghị na ọ Nigeria per se but no selected few. Ọ bụghị maka na nke bụ eziokwu bụ na asụsụ a ha sụrụ ọ dabaghị iwu ọbụla ma ọ bụrụ na ị kwenyere na ịbụ ndị na-agaghị agbaso iwu onye ji ọkọlọtọ ka ị na-akpọ onye na-emegide mana ụgbọ anyị niile egwu egwele agbagbu mmadụ ọ iwe ka eji kwuo ya. Ndị mbụ ahụtala na anaghị eji iwe achị ọchịchị chọtatụtụ ka ibirie ndị gbara asị kpọ ha adịghị mma ya dere ọ ya butere ya. Daalụ. Ada akpọkwa ọnụ ada akpọkwa igwe ebe ahụ cholu. Daalụ. Hello. Afa gị si akpọ? Hello. Afa gị na-ebe isi akpọ? Ekene gị nna.
kuzo quick can you hear? Wee daalụ o. Isi ebe akpọ nna. Okay, ngwa na-aga n'iru. I'm pulling up when I think British asylum. And I think in the ipob and the massob asylum. Asylum for what? I not so massob or ipob because so politics can actually against 2023. This is the politics actually play. How long has been a year Biafran asylum? I'm all of Biafran can have. Okay. Dalo. I am my hand. Okay. What are you? Okay. Ọ dị mma. Ụfọdụ si no politics. Nna anyị na-anụ. Ịma ijele ụfọdụ dịka ajụjụ ejụrụ ihe mere na Britain na obodo ndị ọzọ afta ndị IPOB dịka ndị ọgbaghara na ndị nsogbu maka na iwu megidere na amaghị mmadụ ịnọ n'otu ma ọ bụ ihe ọbụla na-amasị gị n'iwere ohere ihe masịrị gị isi na ịchọghịzi ịnọ n'obodo a ma ọ bụ na ịchọrọ ịnọrọ onwe gị ma ọ bụ na ịchọrọ iwere onwe gị na ọ bụ iwu obodo iwu sinachi iwu ụwa niile kwadoro iwu Naijiria kwadokwara ya ọ bụrụ ịnọgide si na onye a na-eje n'obodo nke ịnọgide si na ị ga-anọrịrị ebe a mba onye ọbụla were ikike iweelu onwe ya nọrọ otu o si chọọ na ọ bụrụ na o megide mmadụ ndị ọzọ. Ọ dị mma. Halo. Onye dị epe gwa ya afa gị na-ebe isi akpọ biko kwụsị okwu ike Ka o si ada ebe ị nọkwa. Adịmanụ pikim wakpọchi ya azụ gbatụnata redio gbatụnata ihe na gị afa gị na-ebe isi akpọ ndewo ka n'iru indigenous people of Biafra and the IPOB, then you indigenous people and the massob. How I am now, and if I had out of here, indigenous people, massob, or would you let IPOB, or would you let? How would you massob? I know what I feel mine. But I'm here. ọ dị mma onye isi ndị IPOB bụ Nnamdi Kanu onye isi ndị masọb chọpụtara masọb bidokwa n'ihe abụọ wazuru ike na otu ndị ntorobịa na-achọ ka ha weta obodo ha bụ Biafra of Biafra. Why IPOB who have indigenous people of Biafra? So here and ego no Marandi Biafra, ihe na-akọ dị iche awatara m ebe isi abịa ihe anyị na-agwa gị bụ na UK gọọmenti si anyị ndị emegbu ha na-ataba be ha anyị na-ajụ kedu otu Nigerian government si wee declare anyị terrorist group ndị mba ndị ọzọ na-afụ anyị ka ndị isi dị mma anyị na-ajụkwakwa ajụjụ ọzọ chọrọ azịza asylum akịta anụnwa dị nnọọ ka ọ dị n'anya mana ụfọdụ na-afụ ya dịka politics ndị UK ya na ndị Nigerian government anyị na-ajụkwakwa ajụjụ ọzọ iwu na-eche na ndị Nigerian government ama hijack this particular system maka ịrapụ obodo Kee ka o si mee ya kee ka Nnamdi Kanu si mee ya mee ha ikuru ugbu a ị na-anụ ihe anyị na-ekwu nwanne ị na-anụ ihe anyị na-ekwu kee ka Nnamdi Kanu si wee mee eji wee bụ anyị terrorist
Okay. Onye ọbụla na-akpọ anyị biko ọ bụrụ na ikwero na movement Biafra ikwekwuru na movement IPOB iwu na ị ga-ekwe na movement Nigeria anyị chọrọ ọ bụrụ na ị na-atụpụ nkịtị akpị ị na-egosi akpị ị na-atụpụ ya ọ bụrụ na ị si na Maazị Nnamdi Kanu mere eji wee gụọ anyị terrorist organization igwe anyị otu o si wee mee o ji wee mee anyị wee bụrụ terrorist kedu ka ndị mba ndị ọzọ si afụzi anyị nwa bụ terrorist nụ ebe a ka ndị ise dị mma ọnya bụkwa ajụjụ ọzọ chọrọ emegbu biko alo adaka ọnụ Hello. ndewo nna na-aga n'iru gwa anyị nke gị wọrọ nwa ahụ kpọfụrụ m n'akụkụ ọ na-ada ka jide nna be m ọ dị mma ikwuchagwa ihe ị chọrọ ikwu ka anyị na-agakwa n'iru halo onye na-akpọ afa gị na-ebe isi akpọ halo na-aga n'iru nna gaa n'iru oh okay ndewo nna Mozambique yep gaa n'iru like a skin. gaa n'iru n'agbanyeghị na ebe isi akpọ otere aka mgbadalụ ọ dị mma okay ka njikwa ajụjụ a couple of people kpọrọ anyị kịta si na enwere ebe anyị na-eje na ihe ndị UK government dị ka aghụghọ ka njụọ direct question anyị believe ho na Nigeria ọkwa ihe ọwụ anyị believe ho na ihe ọbụla gbasara Nigeria ndị UK government si anyị na bịakwutebe ha anyị nwa na-achọ Biafra anyị na-atụ anya na ọ ka ga-abịa unu asị na a bed at hand akarịghọ 1000 dị na bush ajụjụ myself bụ na unu adị sure na even the Nigerian government n'ebe ọnwụ nkịta anụnwa na mkparị ka ọ bụọrọ ha unu adị sure na the country ama hijack the system ndị abụọ zibudi ndị IPOB na ndị massob affront onwe ha zaba ndị IPOB na ndị massob ka ha wee sigodu n'obodo a wee pụọ unu eche na okwere omume wee na-akpọ ogbubiela ọ dị mma ndị be anyị ebe unu si anụ unu anyị bụ na Solid 100.9 FM ọ nọ na mba ejele mbuzi ọ dị na nọmba 10B Savage Crescent n'ime GRA n'Enugu afọ m bụ ozi eji ọfọ halo hello my brother. Good afternoon. Daniel. Yeah. Thank you so much for giving me this opportunity. Ịmaala asụ Igbo? Okay, yes, I'm a massob. Ngwa na asụrụ n'Igbo na wenitekwu onu. Kwụsị okwu ike ka ụwa n'ọnụ gị. Okay, very good. We are not Igbo, but na-aga n'iru nna gwa anyị afa gị ebe isi akpọ anyị Okay, I'm calling from England. Ngwa na-aga n'iru ndị Ingla Okay, and Nigeria and the only thing I have to that's the first things first. If we go to senior asylum, that's where we will have a problem, a bigger problem.
because a couple of people got chopped in Arigodu from Oboda and Afufu Kale. Then a lot of people got say we ain't going nowhere because na UK government chọrọ ịghọ anyị aghụghọ kafa kpọfusi anyị n'obodo anyị kafa wee bịa were ezi ọnọdụ bịa determine ife na-eme na government. Of course,